Погнали дальше. Двигаться по сюжету. Там воспоминания чужие проникли. Да, память Ольги. Да, я помню в прошлой серии. This is for you, David. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on exterior mnemonic triggers, aggravated risk of floating identity. In short, the inevitable shattering of already fragmented personality. Here, these endorphins should lubricate the process and help ease his receptivity to the transfusion. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Memorial transfusion complete. Don't worry. NMP is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Everything will be all right. With time. Yes, of course. Ah, good. The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. A great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Так, заставить Куэйда убить Дэвида. Ваша задача изменить эту сцену так, чтобы доктор Куэйд убил Дэвида Седова, вместо того, чтобы лечить. Первый шаг. Найдите точку входа в память, с которой можно поработать. Поворачивайте мышку назад, пока не найдете точку входа в память, чтобы перемотать быстрее. Чтобы перематывать быстрее, удерживайте левую кнопку мыши. Так, потихонечку. Потихонечку двигаемся. Вы приближаетесь к точке входа в память. Поворачивайте мышку назад все медленнее и медленнее, чтобы правой кнопкой мыши остановить на самой точке. Ну, какого хуя? Открыто. Вы нашли точку входа, нажмите это, чтобы использовать. Is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Я вроде все правильно сделал. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good.
The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Чё, открыто фиксатор оказался недостаточно, чтобы достичь цели, блять. Найдите правильную комбинацию точек входа, чтобы восстановить... чтобы заставить доктора Куэйда убить Дэвида. It's time. Перематывайте точки входа, открыть фиксатор, отменить взаимодействие. Вы можете видеть использование точки входа в нижнем левом углу. Hospital for the treatment of Nymphias. Что за хуйня? Come on, David. Remember us. Remember you. Подожди. Memorial transfusion Наркозная маска. Отстегнуть. complete. You are... It hurts. David, you are going to get better. Olga. So empty. So true. Try to remember us, David. Our first time. You'll come back, David. You must come. You'll come back, David. You must. You must come back. Don't worry. Nympia is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Everything will be Сука! all right. Нихуя не прокатило. It's time. Yes. Наверное, надо все перемотать. Ладно, будем искать с самого начала. Не, я все самое начало просмотрю. Что тут можно сделать? До самого начала. Все поменяю. Все, погнали, короче, с самого начала. This is for you, David. Ищем. Сейчас доктор придет и начнем тут. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on exterior mnemonic triggers. Aggravated.
Aggravated, Почему это не хуйня никак... aggravated risk of floating identity. Бля. Во. Aggravated risk of floating identity. Short. The inevitable shattering of already fragmented personality. Сука, подожди. The inevitable shattering of already. Блять. Inevitable shattering of already. Почему, блять? Во. Already fragmented personality. Here, these endorphins should lubricate the process and help ease. Во-во-во-во-во, было. Подожди. Lubricate the process. Memorial flux inversion in progress. Help ease his receptivity to the transfusion. Doctor, he's pouring into me. Stop him! Mrs. Sedova? Collapse of donor identity imminent. Dry stretch of screams. Where is my face? It's impossible! Sever my flesh! Quarantine! Какой кошмар. Quarantine! А, какой кошмар. So empty. So У меня получилось. Из-за того, что поток памяти был развернут, Ольга погибла. Она... Это вызывает сбоем память, потому что невозможно помнить собственную смерть. Блять. У меня не получилось, сука, нихуя. Так, ладно, начнем с самого начала. this is for you, David. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy. Блин, я сейчас всю серию провожу с этой хуйней. Может даже следующую. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on exterior mnemonic triggers. Так, эту хуйню, ладно, не трогаем. Не трогаем. Aggravated risk of floating identity. Передвинем. Не знаю, это поможет, нет? The inevitable Машина, которая делает пинь. shattering of already fragmented Ладно, personality. посмотрим. Here, these endorphins should lubricate the process. Магистраль памяти. Блин, трогать нет. Хер его знает. А как отмена нажать? Process and help ease his receptivity to the transfer. Подожди.
Магистраль памяти. Ease his receptivity to the transfusion. Memorial transfusion complete. You are... Olga. It's too soon for an autopsy. Try to remember us, David. Our first time. You'll come back, David. You must come back. Don't worry. Olympia is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Не знаю, получится, нет. Everything will be all right. With time. Yes, of course. Good. The initial Блин, не results are encouraging. получилось. We need to schedule more treatments. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Блять. Так, ладно, смотрим. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy memories have an extremely... Подожди. Husband, Вот эта Mrs. штука, Sedova. наверное. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on exterior mnemonic triggers. Капсулы. Возможно, это вот это. Aggravated risk of floating identity. Столик двигать? Нет, хер его знает. Ну ладно, пододвинем. Short. The inevitable shattering Машина, которая делает пинь. Включим. of already fragmented personality. Here. These endorphins should lubricate the process. Вот эту хрень не трогаем. Help ease Если не his получится, наоборот, ее receptivity будем to трогать. transfusion. Tachycardia. This is unusual. Doctor, what's wrong? He's a little flustered, that's all. Nothing to worry about. Try to focus on peaceful memories. Блин, открывать, не открывать. Ну ладно, отстегнем. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Down to the clouds, where do you crawl? What? Вроде получилось. Will fly take me? Отстегнем. Чтоб врача может... Да, давай, врача пизди. How is this possible? Take my eyes! You little degenerate! Die! No!
Получилось? Цель достигнута. Да, все правильно сделал. Изменили память. Хули тебе надо? Я ни в чем не виновата, ёпта. I'm not here to take you in. Do you still plan to take down Memorize? Yes. Then we share the same enemy. Well, there's a turnaround. I mean, a happy turn-up. For everyone. I know Olga has her own reasons. Actually, just the one reason. The great Olga Sedova siding with the errorist revolution. Must be something in the water. Last time I took you in, you were young and quick on Я your же feet. музыку отрубил, какого Just хера? because you're not on my list doesn't make us drinking buddies. Don't sweat it. I'll cancel the romantic weekend for two. But Nilin has a rendezvous with high society, and the route is alive with surveillance. Have you got any ideas? Oh, I got better than ideas. Хера ее наебали. That's the Nilin I know. A magician. Nobody can turn heads quite like you. First you hit me, then you ruin my little business. You want a love-hate relationship, you got one. Whatever, we're wasting time. Thanks, Tommy, truly. You haven't lost it, sweetheart. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you! Ни хрена себе способности менять воспоминания. Охренеть. My head may still be full of amnesia, but the risks Tommy and Edge have taken to free me have got me feeling troubled. Now they want me to punish Neo-Paris's privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel Comfortress. About a brutal wake-up of this high-security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate, it's his friendship that has been clinging to my drowning thoughts. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? In my chest, my throat, on the tips of my fingers, I can feel the throb of the power that scares them so. It scares me too. The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. To rewrite their history. To play God. The mere thought sends me reeling. If this ability really is the core of who I once was, then I must relearn what has been taken from me. I must master this talent. Макровольна. Волна, ёп. В разделе статус меню... Блять, я не успел прочитать. Welcome to San Michel District. Thank you for flying, Air Sedova. Good hunting. I could do with a guide. No can do. Family business to take care of. Your first target's name is Kaori Sheridan.
I need some confidential codes hidden in her memory. Who is she? The most famous architect in Neo-Paris. Stored in her brain is every detail of every building she's designed. How do I find her? Your contact goes by the name of Bad Request. He's waiting on the last floor of the Saint-Michel Rotunda. Так, сначала вот это. Что, это мусорные ящики такие? Хрена будущее. Ожидание бота-уборщика. Извините за неудобство. Понятно. Она не шифтует. А чё она начала идти? Чё за хуйня? Идут строительные работы. Вход воспрещен. А просто так посмотреть. А чё ты не бежишь-то, ёбаного рот? Как тут бегать? Так, движение вперед, прыгнуться удар ногой. Ржавый болт какой-то. Как тут бегать? На бег как переключиться? Ладно, будем идти и рассматривать. Да, прикольные роботики тут. Чё, пацаны, девчонки? Sorry, I'm waiting for someone. Я с тобой вообще не разговаривал. Я похавать хочу. Можно зайти? Блин. Будущее нахуй. Чё это? Деньги снимают. Или что это такое вообще? Ладно, пошел нахуй. Добро. Behold the privileged few, safe with their little comforts, while others live in suffering a few meters from their barricade. No one chooses which side of the firewall to grow up on. It's not their selfishness that I condemn, sister. It's their eagerness to forget everything that bothers them. Короче, 2084 год, она забегала, неужели? Я так... Новая коллекция зима 2085. А, шубки себе подбирайте. Одежки смотрите. Магазинчики. Диктат 2. Элегантная... Чё? Элегантная пара. Можно зайти. Почему закрыто? Блин, он уборщица, робот. В будущем роботы уборщицы будут. Оживите лучшие из воспоминаний. Знаете, специальных предложений. Как вот войти, блядь? Суки, все закрыто, пиздец. Чё, в будущем так одеваться будут? 2084 год. А, я тебя уже в этом ролике видел, в начальном. Или это не ты была? I'm late. Dear Lord, I'm so very sorry, madam. Hey! Are you okay? Should I call for emergency assistance? No! Hey, I'm fine. If you should desire to file a complaint, my identification has been saved by your Sensen terminal. Good day. Finally! I've been waiting 20 minutes! Прикольно. Я еще там посмотрю.
Nobody touches me. The Christmas Show. Direct, live, and it's on Channel Fear. Что это за хуйня? With me, it's Christmas every day. You shit sideways, I cuff you. You look at me funny. Музыка для 2084 года очень хреново. В 2084 году там... Is this your address, ma'am? Yes. Yes, I think so. Thank you. At your service. If you're prone to intermittent memorial access, you should activate your odd compass before going out. Wait, looks like we have another one there. Miss, are you okay? You seem lost. It's her, the escaped memory hunter. Чё, блядь? Patrol 17 log. Escaped suspect ID'd. Recovery in progress. Не пиздиться с ними. Seal the perimeter. Блядь. Когда на врагом появляется подсказка по атаке, жмите пробел, чтобы увернуться. Это позволит вам продолжить связку. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Используйте достаточно, чтобы выполнить добивающее движение, перезагрузку. Ах ты, сука! Перезагрузка, нахуй. Я, сука, перезагрузили. Баба бьет мужика. Что там доступно? Лаборатория связок. Да. Так, подожди. Ладно. Что там такое? Это цены какие-то по евро. А, ну уборщики, ну. Ладно, продолжу в следующей серии.